Naam, shukran sana mtazamaji kwa kujiunga nasi katika taarifa za Mwanzo Habari siku hii ya leo ya tarehe 20 mwezi Januari mwaka wa 2023. Ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya mahali popote ambapo ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Victor Wanaswa, tayari kabisa kukupasha yanayojiri Afrika Mashariki na pia ulimwengu kwa ujumla. Tuanzie hapa nchini Kenya ambapo waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametangaza matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka wa 2022. Katika mtihani huo ambao ulifanywa na wanafunzi takriban 800,000 kati ya mwezi Novemba na Disemba mwaka uliopita, watahiniwa waliopata alama ya cha ongeza na zaidi imeongezeka hadi 173,345 mwaka huu, ikilinganishwa na 145,776 mwaka uliopita wa 2021, huku watahiniwa 30,822 wakipata alama ya E. Waziri huyo wa elimu akizungumza katika hafla hiyo amesema wizara yake itatangaza mwongozo wa shule za junior secondary wiki ijayo, na kusema kuwa wanafunzi wa grade ya 7 wataripoti shuleni tarehe 30 mwezi huu wa Januari. Compared with 827 candidates in 2021. This represented an increase of 54,609 candidates, that being 6.60%. Of the total number of candidates that sat the 2022 KCSE examination, 443,644 were male, while 437,772 were female, representing 50.33% and 49.69% of the total candidature, respectively. This statistic means the country has achieved gender parity in much the same way as we have done at the primary school level. 14 counties had more male than female candidates in the 2022 KCSE examination compared to 17 counties in 2021. These were Mombasa, Kericho, Tana River, Ramu, Turkana, Samburu, West Pokot, Kajiado, Narok, Omabay, Migori, Garissa, Wajir, and Mandera. 17 counties with high gender disparity in favor of female candidates during the 2022 KCSE examinations included Kirinyaga, Kiambu, Kitui, Meru, Tharaka Nithi, Vihiga, and Kisumu. In the 2022 KCSE examination, 17 subjects recorded a significant improvement in performance compared with 11 subjects that recorded a significant improvement in performance in 2021. There was no significant change in performance in 4 of the subjects over during the 2022 KCSE examination. There were 1,146, making 0.13% candidates who obtained an overall A grade in the 2022 examinations, compared with 1,138, which was 0.14% candidates in 2021. On the other hand, the number of candidates with minimum university entry qualification of grade C plus and above has risen to 173,345, forming 19.03% in the year 2022 KCSE examination, compared to 145,776, which was 17.55% in 2021. The number of candidates with mean grade D plus and above in the 2022 KCSE examination is 522,588, which is 59.14%, compared with 442,251, which was 53.29% in 2021. Encouragingly,
the number of candidates obtaining a mean grade of E declined significantly to 30,822, which is only 3.49%, despite the increase in candidature, compared with 46,151, which was 5.56% in 2022. This clearly leads us to conclude that most of the candidates scored grades of higher quality. Most significantly, all the remaining candidates are eligible to join TVET institutions, teacher training colleges, medical training colleges, and other tertiary learning institutions for various courses. In any kind of cheating, we were able to discover that in good time. So we never experienced the kind of experience we used to get there before. No numbers for now. No numbers. So to get your results, you will send an SMS, include your full index, that is 11 digits, followed by the initial KCSE, and send this to 20076. Your full index number, the 11 digits. Na kupata matokeo ya KCSE ama matokeo ya mwanao, unatuma nambari ya usajili ama index number kwa nambari ya 20076 20076. Na tukiachana hayo mtazamaji, na kuzamia swala zima la siasa hapa nchini, viongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance wakiongozwa na kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua na mwenzake wa Wiper Kalonzo Musyoka wanashikilia kuwa kiongozi wao ama kiongozi wa muungano huo Raila Odinga alishinda katika uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2022. Viongozi hao wamesema katika siku za hivi karibuni watatoa taarifa kamili kuhusu jinsi uchaguzi huo ulivyovurugwa na kumpendelea Rais William Ruto. Hata hivyo, viongozi hao wanataka uchunguzi wa kina kuanzishwa kuhusu uchaguzi huo. Ni usemi ambao umejiri tu siku chache baada ya Rais William Ruto kusema kwamba kulikuwepo na njama ya kuweza kumteka nyara na kumuua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na mipaka Wafula Chebukati kabla ya kutangaza mshindi wa uchaguzi huo wa Agosti mwaka ulio. Everybody knows that we asked for the data. We even asked for access to the server. Access was not only denied, full access that is, but Smartmatic, a foreign company, also wrote stating why it could not give full access. Remember, the Constitution tells IEBC to run the elections. It doesn't tell them to contract to a foreign company over whom Kenya has no jurisdiction. So this data was sat on deliberately by the IEBC, having known what they did, and the court allowed them. Because IEBC is the duty bearer under the Constitution. They keep the records and they keep them to the order of the court. They ought to be availed to parties when they demand it. You said of what consequence? And of what consequence is that the truth is now finally out. If you look at the IEBC portal, you will not get such data. The truth is finally out. No wonder there are reports that at the IEBC, they are interrogating people to find out who let the cat out of the bag. Thank you. Members will fully deliberate and discuss this data and provide the country with the next course of action. Number 5, there are more revelations in our possession that will unearth the filth in the 2022 general elections. This was not an election, but a sham.
Na zoezi la kuanza kuwachagua ama kuwaajiri makamishna wapya wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya IEBC inatarajiwa kuanza wakati wowote. Hii ni baada ya bunge la seneti kupitisha mswaada wa tume ya uchaguzi ya mwaka 2022 na kutoa nafasi ya zoezi hilo kuanza. Katika kikao maalum, bunge hilo lilipitisha mswada huo bila kufanyia marekebisho baada ya mwenyekiti wa kamati ya haki na masuala ya kisheria Hilary Sigei kuondoa mapendekezo yake. Mswada huo sasa unasubiri saini ya Rais William Ruto utakaofanya kuwa sheria. Ni hatua ambayo imeweza kujiri baada siku moja tu baada ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati pamoja na makamishna wengine wawili kuweza kutamatisha muhula wao wa kuhudumu kama makamishna wa tume hiyo, huku makamishna wengine wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera wakiwa wamesimamishwa kazi na Rais William Ruto. Honorable Senators, I now do propose the question that the Independent Electoral and Boundaries Commission Amendment Bill, National Assembly Bills number 49 of 2022, be now read a second time. The principal objects of the bill, Mr. Speaker, is to amend the IEBC Act in its first schedule, which provides for membership of the selection panel for purposes of appointment of chairman or members of the IEBC. Mr. Speaker, sir, the proposed amendments to the Act were necessitated by the declaration by the High Court through Constitution Petition number E36 of 2020 by now Senator Okiya Omtata. By unanimously agreeing to move that this bill that is before us passes without amendments. Mr. Speaker, that the leader of the majority is asking us to pass this bill without amendments. It is the maturity that the country needs. We cannot be divided on everything, including the important things and the small things and the big things. We must demonstrate national leadership by agreeing on the things that require to be fixed. Bwana Spika, kitu kwanza nataka kuunga mkono mageuzi yanayotakiwa na jopo letu la kamati ya haki, mambo ya sheria, haki za binadamu kuhusu uteuzi wa makamishna wa jopo huru, uchaguzi na mipaka. The IEBC, let us get all these laws in place, particularly the laws that say let us protect the integrity of the electronic voting system, so that, Mr. Speaker, if everybody is happy, then even when you lose your election, you will not have a problem. Mr. Speaker, I support this bill and this amendment. Thank you. Mr. Speaker, we have had problems with nearly every IEBC on record, except for the one that was picked after the selection by the IPPG. Mr. Speaker, the appointment of commissioners of IEBC is political, even though the Constitution puts it is supposed to be people who are neutral. And the selection panel needs to be able to balance the political interests of all political players in the country in order for there to be peace. Kwa masuala ya kisiasa, mtazamaji, na Rais William Ruto amesema serikali yake itashirikiana na serikali za kaunti katika kukabiliana na kero la ulevi katika maeneo mbalimbali humu nchini, na hususan katika kaunti ya Kiambu. Rais amezungumza wakati akiweka jiwe la msingi la mradi wa nyumba za bei nafuu eneo la Ruiru, kaunti ya Kiambu.
kaunti hiyo ya Kiambu. Wakati huo rais amesisitiza kuwa utawala wake uko mbioni kuzindua nyumba 200,000 za bei nafuu kila mwaka. Watoto wetu wanaangaishwa na pombe haramu. Na ndio tumesema the provincial administration must work with our county governments to make sure that we do not sacrifice our children, we do not sacrifice our society at the altar of money and at the altar of things that are taking our society backwards. So tutashirikiana hivyo ndio tuweze kupeleka mambo yetu mbele. Katika kaunti zetu hapa 5 tuko na shida ya dawa za kulevya na pombe haramu ambaye inaharibu watoto wetu. Si iko namna hiyo? Na tumepata regional commissioner mpya ameriport pale Nyeri, na tuko na police commander. Tafadhali muanze kufanya kazi. Hizi dawa za kulevya mpambana naye, na ile pombe haramu ambaye inaharibu watoto wetu mufanyie kazi. Naye gavana wa Matangi na magavana wengine katika eneo hili, hata nyinyi mumetukosea. Mume license each and every bar to be bar and restaurant. Sasa munaweka kila bar kuwa bar and restaurant mkitafuta revenue. In the process we lose an entire generation. Sasa hata mkiokota hiyo pesa mjenge barabara, hii watoto wakikufa nani atatembea kwa hiyo barabara? We want to appeal to our governors to sit down and agree that they cannot license each and every outlet to be bar and restaurant to sell 24 hours. It is wrong, it is unacceptable. Hata kama munatafuta revenue, governor, you cannot do it at the expense of our children. Let us have just one restaurant in a big town as bar and restaurant ile ya kuuza 24 hours. Lakini nyinyi mmepeana kila pahali ni bar and restaurant. Sasa imefunguliwa asubuhi mpaka the following day. And that is one of the problems. So the governors, not just in this area but in Kenya, must make a decision that in the pursuit of revenue, licensing every kiosk, every outlet to be bar and restaurant, you want to destroy an entire generation. And that is not right. So tungetaka murudi pale chini mkubaliane, so that even as our officers try to deal with these challenges, you don't license what is wrong. Na kutoka hapo tunaweza make progress. Kwa hivyo rais wetu tunakukaribisha. Umekaribishwa hapa katika mlima kwa kanisa, interdenominational service, to launch affordable housing, to launch barabara. This is your home. You do what you want at your own pace, na hatutaki mtu yote akupangie. Wewe mwenyewe ni rais wa Kenya na uko na mpango yako tutaifuata vile utatupangilia. Naam, tuelekee Mwanza, Tanzania. Na mtuhumiwa wa wizi wa mtoto mchanga wa siku moja aliyeibiwa wakati mamake mzazi anatoka kujifungua katika kituo cha afya cha Buzuruga amepatikana. Mwanahabari wetu Wilson Elisha anaripoti kutoka Mwanza, Tanzania. Ambaye anadaiwa kuibiwa na mwanamke aliyejulikana kwa jina la Mariam Julius, mkazi wa mtaa wa National wilayani Remera mkoani Mwanza. Mama mzazi wa mtoto aliyekuwa ameibiwa, Joyce Mbuya, mkazi wa Mabatini, amelishukuru jeshi la polisi kwa jitihada za kufanikisha mtoto kupatikana. Mama mzazi wa mtoto huyo anaeleza jinsi alivyojifungua mtoto huyo katika kituo cha afya Buzuruga na kisha kuruhusiwa kurudi nyumbani, na wakati akitaka kuondoka akatokea mwanamke mwingine aliyeonyesha kuwa ni msamaria mwema wa kutaka kumsaidia kumbeba mtoto huyo. Mlinzi akaniita akaniambia hivi, wewe dada, hebu njoo. Nikasogea, akaniambia naomba kadi yako. Akaniambia nitaje majina matatu ya kwangu na ya mume wangu. Nikayataja. Mtoto ana kilo ngapi? Nikamwambia. Na huyo dada alikuwa nyuma yangu, baadaye akaja pembeni yangu. Akaniuliza, wewe dada unaenda wapi? Nikamwambia naenda Mabatini. Nikamuuliza, na wewe unafika wapi? Na yeye akaniambia Mabatini. Nikasema haya, twende tukapande bajaji, twende nyumbani. Akaniambia hivi, haya twende, leta mtoto nikubebe. Nikamwambia nisaidie kikapu na dishi, na mimi nilikuwa sina nguvu.
Alivyoniambia leta mtoni kubebe, nikamwambia nisaidie dishi. Akawa anang'aniza, baadaye akaniambia hivi, angalia kwenye kikapu nimekuwekea zawadi. Na mule kwenye kikapu sikujua ameweka kitu. Baadaye kuangalia kwenye kikapu nikakuta kuna mfuko wa blue, mule kulikuwa kuna mtandio. Baadaye tena akaniambia leta mtoni kubebe, nikamwambia nisaidie kikapu na dishi. Baadaye akaja kunishika mkono, nikaa kama vile taira, nikampa mtoto. Nilipompa mtoto, ninapoenda sipajui, mimi naona kama niko mle buzuruga. Baadaye mpaka tukafika kwenye Nyakato. Tulipofika akaingia kwenye geti moja, na ile geti inapata kwa ndani. Alipoingia akaweka mkono mle, akafungua mlango. Alipofungua tukaingia ndani, akaambia shika mtoto nikuchotee maji. Na mimi hapo nikawa sijielewi. Nikashika mtoto akanichotea maji, akaweka bafuni, akasema nenda kaoge. Nikaenda kuoga. Sikufika kuoga, nilifua tu nguo zangu pale. Akaja kuniaga akaniambia hivi, naenda hapo getini kwa epi, naenda kufuata funguo. Nikamwambia kwa nani? Akasema muendesha bodaboda yuko hapo getini, kaniletea funguo. Acha nini nikafuate tuingie ndani. Akasema haya. Baadaye kuchungulia nikaa namuona sio mtu anayetembea kama mwenye nani, tuseme mtu anayetembea kwa ustaarabu utamjua, unaweza kusema hivi huyu mtu ni mtu mzuri. Nikaa namuona kama vile anakimbia. Nikasema huyu sio mtu mzuri, nikamwaga yale maji, nikatoka nje. Kutoka nje akawa ameshafika yeye kule nje, akafunga na geti, na mimi nikafika nikafungua geti kuchungulia, sikumkuta tena. Upande wake Mariam Julius, ambaye ni mtuhumiwa kuiba mtoto huyo wa siku moja, amekiri kutenda tukio hilo na kueleza namna ambavyo alifanikisha kumlaghai mama mwenye mtoto mchanga, huku afisa mtendaji kata Nyakato Ida Shayo akieleza walivyofanikisha kumpata mtuhumiwa. Kweli siku ya Jumanne nilienda Buzuruga hospitali, nikakutana na yule dada pale getini, nikamwomba nimsaidie mtoto, akawa amenipatia yule mtoto, nikambeba tukatembea mpaka Meko. Tulipofika Meko kuna nyumba nilipokuwa naishi zamani. Tukafika tukaingia kwenye ile geti, nikamwambia enda akaoge. Yule ambaye nikamwambia naenda kuchukua ufunguo hapa nje. Nikatoka na yule mtoto, nikawa nimeondoka, nikapanda bajaji, nikaenda naye mpaka nyumbani. Nilipofika nyumbani nikampigia simu mume wangu, nikamwambia nimejifungua. Akawa haamini, kila mtu akawa ananiambia nimejifungua, mbona mimba yako ilikuwa bado ndogo? Nikamwambia nimejifungua. Basi mume wangu akaja hapo nyumbani, akaja kumwangalia mtoto na marafiki zangu wakaja. Kila mtu akawa anashangaa, akawa haamini. Basi tumekaa hapo, ndio huyu dada ndo nilimwomba namba ya rafiki yake, nikawa nimeibipu ile namba. Niliazima simu kwa mtu. Nilipoibipu ndo kisha yake kanitumia message, ananiambia niletee mtoto wangu. Ndo nikamwambia nitamleta. Basi ndo amekaa hivyo, ndo leo nilikuwa nyumbani pale, mume akapigiwa simu akaenda Kisesa. Na hao maafanda akamwambia kuna upelelezi, tuna upelelezi tusaidie. Wakaja paka pale nyumbani wakaniuliza namba, kuna namba kama zilikuwa 5, wakaniuliza, nikamwambia namba hizo zifahamu ni 3, ambayo ni ya kwangu na ya mume wangu na ya rafiki yangu. Wakaniuliza natumia line ngapi, nikamwambia nilikuwa natumia line 3, lakini sasa hivi na namba 1. Wakaniambia nitaje namba nazo nilizotumia, nikawatajia zote, na ile ya mume wangu nikawatajia. Ndio akaniambia tunahitajika kituo cha polisi. Wakaanza kuniuliza kadi, nikamwambia kadi nilikuwa nayo mumu ndani. Ndio nikatoka nje nikawa natafuta, kuna watoto walikuwa wanachezea mumu ndani, nikaanza kuwauliza. Baadaye kidogo ndo akafika huyo mtendaji hapo nyumbani, akaniambia nahitajika kituoni. Akamwomba mtoto, akambeba, tukaenda mpaka kituoni. Afisa wa polisi alitupigia simu akatuambia tufike kwenye nyumba ya mtaa wa Yangilo. Tukafika pale, tukamkuta huyu dada aliyeiba mtoto. Nikamuuliza kadi ya mtoto, akasema kadi ipo ndani. Nikamwambia namuomba mtoto kwanza kwa ajili ya usalama, kama kweli mtoto sio wake asije akamzuru. Tukamchukua mtoto, nikamwambia sana naomba utafute kadi. Tulimpa nusu saa nzima ya kutafuta kadi, tukampa na msaada. Tukawahoji na majirani, tukawauliza je, huyu binti alishakuwa na ujauzito? Wakasema wanamuonaga na ujauzito mdogo lakini hajawahi kujifungua. Ikiwa ni siku chache, hapa ni kauli ya kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mwanza,
Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Willibrod Mtafungwa akitoa taarifa ya onyo kwa watu wanaojihusisha na wizi wa watoto. Na sisi jeshi la polisi tunafanya uchunguzi wa kutafuta. Kwenye tukio hili nitoe wito kwa wananchi wa mkoa wa Mwanza ambao watakuwa na taarifa pengine ya mtoto ambaye pengine ana huduma nzuri. Na sasa tuvuke mipaka ya Afrika Mashariki, mtazamaji, na kuelekea nchini Chad. Na baadhi ya vijana ambao walishiriki maandamano ya kupinga utawala wa kijeshi wa taifa hilo la Chad wamefunguka na kuzungumzia kuhusu mateso kama vile kupigwa, kufanyishwa kazi ngumu na wakati mwingine kulazimika kunywa mikojo ili kuendelea kuishi. Wamezungumzia mateso hayo ambao walipitia katika gereza mbalimbali nchini humo. Mwanahabari wetu Asia Gamba anasimulia taarifa hiyo. Wakiwa wamepungukiwa na maji na kuchapwa na upepo mkali, huku lori lao lililojaa watu lililopita kwenye matuta, wengine wakinywa mikojo ili kuishi, huku waliokufa wakitupwa kwenye jangwa la Chad. Baada ya kukusanywa na polisi kutokana na maandamano makubwa dhidi ya utawala wa kijeshi wa Chad mwezi Oktoba mwaka jana, mamia ya vijana, wengi wakiwa vijana, walikabiliwa na safari hii mbaya ya siku 2 hadi kwenye gereza lenye ulinzi mkali la Korotoro ndani kabisa ya jangwa la Jurabu. Baada ya kufika katika jela ya mbali, wengi walihukumiwa katika kesi kubwa bila mawakili na kuwekwa katika mashtaka ya kikatili ya wafungwa wa kijihadi. Tukienda safari ndefu namna hii bila maji ya kunywa, hata tukiomba maji hakuna anayetujibu. Tulisimama njiani kando ya barabara, kuna maji ya nyuma, tukaomba kunywa kutoka kwenye maji, lakini walikataa. Vikosi vya usalama viliwakamata watu hao kabla na baada ya maandamano makubwa kuhusu mipango ya Jenerali Mahamati Idrisi Deby ya kuongeza muda wa utawala wake kwa miaka 2. Jenerali huyo mwenye umri wa miaka 38 alichukua wadhifa huo wakati babake Idrisi Deby Itno, ambaye alikuwa ametawala kwa mkono wa chuma kwa miongo 3, alipofariki Aprili mwaka 2021 kutokana na majeraha aliyoyapata katika vita na waasi. Mnamo Oktoba 20, siku ambayo jeshi lilipaswa kuachia madaraka, upinzani uliitisha maandamano. Msako mkali ulitokea. Kulingana na idadi rasmi, watu 50 waliuawa, lakini vikundi vya upinzani ambavyo sasa vimelazimika kuhamishwa vinasema idadi hiyo ilikuwa kubwa zaidi. Siku hiyo iliyopewa jina la Alhamis Nyeusi ilikuwa moja ya siku mbaya zaidi katika historia ya taifa hilo lililonusu jangwa la Afrika ya Kati. Lakini kwa mamia ya vijana, jinamizi hilo lilikuwa linaanza tu. Diudone, ambaye anafanya shughuli za ufundi ujenzi, mwenye umri wa miaka 34, anasema kwamba alikuwa akirejea nyumbani kutoka kazini usiku wa kuamkia maandamano hayo, wakati askari walipomsimamisha na kumlazimisha kuingia kwenye gari la wanaume wengine wakiwapeleka kwenye eneo tupu. Alizuiliwa katika kituo cha polisi kwa saa takribani 48 kabla ya kupelekwa Korotoro. Waliotuleta kwenye gereza ya Korotoro walikuwa na nia ya kutuua. Maana unaona, mtu ambaye hajaua, hajaiba, anapelekwa huko, anafungwa minyororo, anapigwa na chuma chenye ncha kali, unalishwa. Ilikuwa tatizo. Watu hawa hawakuwa na uhusiano wowote na maandamano, lakini walipelekwa Korotoro. Wanaume waliohojiwa walieleza safari ya Korotoro kupitia jangwa la Jurabu kama mateso ya kuzimu ambayo yanaashiria kifo. Parce que tout ce qui a été fait dans l'illégalité. Yote yaliyofanyika yamefanyika kinyume cha sheria. Watu wamekamatwa kinyume cha sheria, wamefukuzwa kinyume cha sheria, wamehukumiwa kinyume cha sheria. On n'a pas retrouvé les corps. Na kuna watu wametoweka, miili yao hatujaipata na hawapo Korotoro. Mamlaka inatuambia kati ya watu 600 waliofukuzwa hadi Korotoro, lakini shuhuda wa mufaka zinaonyesha kuwa kulikuwa na watu waliokufa wakati wa uhamisho huu. Licha ya mazingira magumu, watu bado waliweza kutoroka kwa kuruka kutoka kwenye lori. Anakumbuka Najirem. Pembeni yangu kwenye lori ya barabara kuelekea Korotoro kulikuwa na kijana mmoja tulikuwa tunapiga naye soga, na ghafla akaanguka, alifariki dunia. Tuliomba maji ya kumsafisha, lakini hatukupata. Ilitubidi kumchukua na kuweka mwili wake kando. Baadaye wafungwa wengine walikufa karibu naye.
mwingine na watu wakaketi juu ya mwili. Shirika la kupinga mateso duniani limesema zaidi ya watu 2,000 walikamatwa kabla na baada ya maandamano hayo, lakini serikali ilikiri kuwa ni 621 pekee, wakiwemo watoto 83 ambao wote walipelekwa Korotoro. Gereza la Korotoro lililoonyeshwa kwenye picha za satellite kama doa la Ocha lililozingirwa na matuta katikati mwa nchi lilijengwa mnamo mwaka 1996 katika eneo lisilo na watu ambalo ni ngumu kufikiwa. Inaweza kuchukua wafungwa 500 au 600 na hasa ni marudio ya wale wanaotumikia vifungo virefu kwa ugaidi. Wapiganaji wa Boko Haramu na makundi ya wanajihadi wa Islamic State wanazuiliwa huko na kupata jina la utani la Chadian Guantanamo. Wale waliofungwa gerezani baada ya maandamano waliwekwa hapo bila kupata wanasheria au familia zao, ambao baadhi yao hawajui kama watoto wao wangali hai. Au départ, nous on avait pensé qu'à la mort. Parce que vu la manière où les Mwanzoni tulifikiria kifo tu kwa sababu kutokana na jinsi watu walivyotutendea ilionekana kana kwamba maisha ya mwanadamu hayana thamani, kwamba hatakuwa maisha mazuri ya Chadi ni ya wale ambao wana uwezo, kwa sababu watu waliokamatwa walikuwa watoto wa maskini. Msemaji wa serikali na Wizara ya Ulinzi hawakujibu maombi mengi ya maoni juu ya tuhuma hizi. Asia Gamba, Mwanzo. Naam, tumalizie nchini Zimbabwe mtazamaji. Na spika wa bunge la Zimbabwe Jacob Mundeda amewasilisha ripoti ya kabla ya uchaguzi inayoelezea maeneo ya kupigia kura kwa Rais Emmerson Mnangagwa. Hatua inayofuata kwa mujibu wa katiba ni rais kupitisha ripoti ambayo amekabidhiwa kwa tume ya uchaguzi ya Zimbabwe kabla ya uchaguzi huo ambao umeratibiwa kufanyika mwaka huu 2023 mwezi Agosti. Taifa hilo la Zimbabwe limekuwa likikumbwa na utata wakati wa uchaguzi, na wachanganuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kuwa tofauti kwa kiwango kikubwa. I think was indicated by His Excellency the President when he said he will pass on the report that we handed over to him to the Zimbabwe Electoral Commission tomorrow. And once they've received the report from Parliament, they'll look at it and hopefully digest it accordingly. And then after that, they will produce a final report. After 14 days of that handover, His Excellency the President will gazette the final report in terms of the Constitution. Na kwa taarifa hiyo kutoka nchini Zimbabwe mtazamaji, hatuna la ziada ila kuhitimisha Mwanzo Habari kwa wakati huu. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kufanikisha matangazo haya, sina la ziada ila kutoa shukrani zangu za dhati kwako wewe mtazamaji kwa kutenga muda wako kutazama taarifa hizi. Na tufanye hivyo ifikapo saa 3 usiku wa leo kwa taarifa za kutwa nzima. Mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia siku njema. Kwaheri kwa sasa.